The difference between the pastor and the lecturer is the power. One day I told God, if you know you are not the real God, connect me to the real God because I'm ready for something. You can't enter shrine and not smell the devil. Why would people enter church and not feel God? In Jesus' name, take your seat. Let's look at the book of Ephesians, chapter 5, verse 25 to 30. I'll be talking about the excellence in marriage. Excellence in marriage. That's the topic. Are we there now? Ephesians 5. Please, this message is not for Sheltia and Ima only. It's for all of us. Whether you're married or you're about to marry, this message is for you. Are we there now? Ephesians 5. He said, husband, love your wives. That's this. Even as Christ so loved the church and gave himself for it. Do you want to experience excellence in marriage? Love your wife as Christ loved the church. Look at 26. He said that he might sanctify and cleanse it with the washing of the water by the word. Do you know why they call you groom? Do you know why they call men groom? Is to groom the person they are giving. So when you marry, your wife is expected to be better than when you take her. He says sanctify the wife. Not curse the wife. Not beat the wife. Not cheat against the wife. He says sanctify her with word. You know there are some men, the way they talk to their wife, you always think, you may even think maybe it's their child. One day like that, the man came in on wheelchair. The wife is the one pushing. He had been sick for 6 months and she has been the one cleaning his mess, everything. So when they came to see me, as the woman was just waiting for me to finish with the next person, the man on wheelchair said, so she gurgun soma zaginta useless woman, follow this way. I heard it. Say mama taji. And I told him, I will not pray for you. Since you have strength, get up and walk. You know there are bitter people in this life. Do you know that? There are people, you are the one taking care of them, but they are insulting you. If you want to enjoy marriage, you must learn to talk. Men, when you are in courtship, you be bombarding the lady with names. Sweetie, chingom, tomato. But once you married, Baba Tuesi, Mama Chingere. How did you arrive at that? Now let me tell you men what you don't know. Whatever you've been telling your wife before you convince her to marry, you must be saying that thing to convince her to stay in marriage. When you were in courtship, you pick every new number. Because you say, I know it is you now. But now that you people are married, your wife carry phone and call you. You say, yeah. What is it? I saw like it's getting you now respond, is it because I'm a child and I'm under toxic. You? What to the zappies will say. Some men, they talk their wife down. Also, mazan suna kalame wanda yake na kasa da matan. Say, look at her, look at how chubby you are. Look at Jacob's wife. Look at you now. And the more you say that, the worse the woman will become. Because of you have talked
her down. Domin kai kalame wanda But the ya Bible gurgunta da said, talk ita. good things to her. Amma littafin tsarki ya Even when cewa you know mu she's ga mata fat. kalamai masu kyau ko da ka san ta yi jikin And she now asks you, sai ta tambaye ka it's like I'm getting fat. Oh. kaman fa ina jiki. What you should do is say, no, I didn't see it. Abin da zaka yi You're okay. ban gani ba ce Fat? No, you're not. jiki babu. This kind of shape. Ce da yadda kin fitan nan. My brother, she will be happy. Za ta ji A daɗi. happy woman will make a happy home. Sannan idan mace tana jin daɗi gidan aure zai daɗi. If you want to enjoy happiness, idan kana so ka mori farin ciki, give your wife happiness. Ka sa matanka ta kasance a cikin farin ciki. Because if you did not give her happiness, domin in ba ta cikin farin ciki, you know, women are multipliers. Mata su suna riban bayan abin da ka ba su ne su maida maka. You give them sperm, they multiply and give you a child. Idan ka ba su wannan mani sai su maida maka da. You give them trouble, they give you thunder. Idan ka ba su matsifa sai su baka haradu. You just say, yeah, man. Your mother did not train you. Sai ta ce maka baka da amfani kai ba namiji ba mamanka bata horar da kai ba. And the fault is you. Kuma laifinka ne. Before I forget, kaman ba ta manta. If marriage fell, idan aure ya watse, the first person God will ask is the man, not the woman. Mutumi na farko da Allah zai tambaya shine mijin ba mace ba. That is why as a man you must make it work. Shi yasa a matsayinka na miji dole ka sa aurenka ya aiki. Na auri karfa ne. Yeah, I just married bad luck. They said she's not a good person for me. The major problem you have is that you have broken the covenant obligation that is tied to marriage. Matsalan shine ka kare duk wani alƙawari da ke tsarkake aure da ya aje aure. When you are single, you are free. Lokacin da baka da aure baka da matsala. But when you are married, you are no longer free. Amma zara kai aure kana cikin wani alƙawari ne. The Bible says when you treat your wife badly, Bishara yace idan ka yi da matanka hanyar da bai kyau ba. Bai zai ansa addu'anka ba wato Allah kenan. So when you treat her well, amma in ka bi da ita da kyau, and everything will work well, komai zai maka aiki. So now it says sanctified by the word. So be careful with what you tell her. Sarkake ta wurin kalame ka. Let's go. That's another way of excellence in marriage. Wani hanya ne na fita wani a aure. He said that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be what? Holy without blemish. Yace domin ya gabatar wa kansa tsarkakekken ecclesia babu if your wife look good, na you. Idan matanka ta fita da kyau kai ne. If your wife look bad, na you. Idan kuma bata fita da kyau ba duka yin ka ne. Whatever you want to see in your wife, duk abin da kake so ka gani a rayuwar matanka, you can create it. Zaka iya ka kekkero shi. Buy clothes for her. Saya mata kayayyaki masu kyau. Tell her the kind of clothes you want her to wear. Kuma ka gaya mata irin kaya da kake so ta dinga sawa. Love her. Ka kaunace ta. Care for her. Ka kula da ita. But in the case of this time around, amma a irin wannan yanayi, I used to see men. Sai tana ganin maza. Throughout the year, they'll be buying clothes for themselves. Sai su yi ta tsaya kansu kaya daga farin shekara har ƙarshe. Slippers for the wife. Ko slippers. They will not buy. Ba za su yi wa matan ba. Some will say, "But tana karban salary ba, me take da salary ta." Wasu sai she's collecting salary. Sir, what is she doing with her salary? If your wife is collecting 1 million in a month and your own is 20,000, God is expecting you to give money from that 20,000. Ko da tana karban miliyan ɗaya naka 20,000 daga wannan 20,000 an kaida in fact, bisa ga Allah real men they spend money on the wife, not collect money from the wife. Maza ma na kwarai ba su kashe kuɗi ba su karban kuɗi daga wurin mata suna kashe kuɗi daga kanta. I was doing one counseling last 2-3 months. Akwai wani counseling ta yi wasu watanni da suka wuce. The man and the woman said they have to do 50-50. Sai mijin yana ce ai dole ai kaso 50-50. And the guy was sweating as was talking it. Yana zufa yana daga jijiyan wuya yana bayani. I said waiting be 50-50. Ce me kake nufi kaso 50-50? He said mommy she collect salary, I collect salary. Ce to ita tana karba albashi ne ba na karba. She give half, I'll give my own half. Za ta bada rabi ni ma in bada rabi. Wow. I said that's not how it's done. Ba haka ake ba fa. You are the one that will take full responsibility. Kai ne zaka dau jagorancin komai. Now if she want to support you, she will not support you. Idan za ta mara maka baya sai ta mara maka baya. One thing men don't know about women is if you give your wife 20,000 to go for shopping, she may end up buying things of 50,000. Abu ɗaya da maza ba sani ba shi in ka ba matanka 20,000 za ta yi masa ababen hannu 20,000. You hear she za ta ci a zuciyarta gaskiya mutuna yayi kokari tun da ya bada kuɗi aka ba zan bari in kara. To have given this amount, let me add to it. They say woman. So ta samu aiki. She got a job. So ana so ta kawo documents. And they wanted her to bring her documents. The husband mai gidan went and hide the documents. Sai ta tattara takardun sai je koyar. When she was telling me, tana gaya mama. I said no, your husband cannot do that. Sai mai gidanki ba zai yi wannan ba. Lo and behold, amma it was true. Gaskiya ne. Which kind of wickedness is this? To wani irin mugunta ne wannan? Do you know why so many women are not doing business? Abin da sa mata da yawa ba su sana ba su komai. The husbands are afraid. Mazan suna tsoro.
So they will refuse to empower their wives. Za su ki iza wannan mata. Kar ka bar mace fa ta san kudi za ta rena ka. If your wife knows money, if she has money, she would despise you. My sister. Yarwa. Whether you marry a good man or a bad man, have your own money. Ko kin aure miji na kirki ko ba na gari ba. Not every woman they are telling them pack your things and go. Domin ba kowane na mace ne za ta mata ki tattara kayan ki tafi ba. Because money stop nonsense. Akwai kudi yana so many women are in marriage because they don't know where to go next. Mata da yawa suna cikin aure domin ba su san hagu ko dama inda za su je ba. But let me tell you the truth. Amma gaskiya magana shi ne. As a woman, a matsayin ki na mace, have your own money. Ki samu kudin ki. Not just to fight your husband. Ba wai domin ki yaki mai gidanki ba. Not to rub shoulder. Ba wai domin ki but to be a helper. Ka fada da shi ba, amma domin ki taimaka masa. To support him. Domin ki mara mishi baya. To care for him. Ki kula da shi. That's the importance of that. Wannan ma muhimmancin samun kudin ki. But in case you marry a bad man. Amma in kin aure mijin da ba na gari ba. So have your money so that it will be like a shock absorber. Ki samu kudin ki ya zama kaman shock absorber. So that you will not die. Saboda karki mutu. Because some men will tell their wife. Wasu mazan sai su gaya matan. Ki tafi. Go. Because they know. Sun sani. She don't know where to go. But san inda za ta je ba. So they receive all the maltreatment. Sai su karbi duk wani wulakanci da ake musu. Because they carry marriage on their head and refuse to work on their career. Domin sun dauki aure sun aza kai sun ki aiki akan abin da zai kawo musu kudi. Na ga muku me ya faru nan wata 3-4 da ya wuce. She told us something that happened here 2-3 wata 4 months ago. Wata ta samu aiki da NGO. A lady got work with an NGO. And they are paying her 1.150. Wanda albashi zai zo $1,150. And the husband is a civil servant. Mai gidan kuma ma'aikacin gwamnati. They are paying him 150,000. Ana biyan shi $150. Guess what the husband said? Musa me yace? She will not accept the work. Ba za ta karba aikin ba. Why? Me yasa? That he wants to be the head. Cewa shine yake so ya zama kai. And because he's the head, domin kuma shine kai, his salary is supposed to be higher than her own. Dole albashin shi ya fi nata. Therefore, she should resign and look for another less work with post-primary. Saboda haka ta bar wancan aiki ta nemi aiki da malaman secondary school. So they came to me. Sai suka zo wurinta. They narrated the situation. Aka yi bayanin komai. I asked the young man. Sai ta tambaye shi. I said, sir, do you have sisters? Ce kana da ƴan uwa ƙanne mata? Yes. In fact, one of my younger sisters, she's even working in Lagos in a bank. Ƴan tana aiki a Lagos a banki. Tana aiki da banki. I say, if that your sister now. Ce idan wancan ƙanwanka yanzu. Got a job. Ta samu aiki. With this kind of salary. Da irin albashi kamar haka. And the husband said. Sai mijinta ya ce. She must resign. Dole ta bar aikin. What will be your reaction? Me zaka faɗa? Kusa me faɗa? You know what he said? Mommy, ki bar maganan kawai. Said, Mommy, let's just leave this matter. Let her just continue with her work. There are a lot of men that are intimidated by the success of their wife. Akwai maza da yawa wanda suna jin tsoron cin gaban matansu. Wayan sun kusan wayan da su. For some, what they do is za su sa tana sayar da abin da za a iya ci. They make her to go into a petty business. Sai ta ce ba magi ki doka ki rubuta. So when she's doing the business, we say there's no magi. Ba shinkafa, mudu biyu ki rubuta, ngai salary. Just pick it from your business. At the end of the day, he will not pay her the money, but you still insult her that she don't know how to do business. Kilo de. Ba zai biya ta bashin da ya karba ba, sannan kuma zai zage ta cewa bata iya sana'a ba. To wani iri abu ne wannan? Jewa mata aure nan in an kirga bashin ku a jiki mai gidan ku za ku yi gini da shi. Many married women here, if your husband were to give you back all the debt you collected. Ranan da yazo karba kudi a wurin ki fa ya miki zakin baki, yanzu da kin zo tambaya sai ce da ke da kudin ki nashi mugunta ne sa. When he came to collect the money, he was idan an maka haka zaka ji dadi ne. But now that you want to collect back your money, he's being harsh. Do you want to experience excellence in marriage? Kuna so ku samu aure mai kyau. Then you must be ready for it. Mu shirya domin shi. So as a preacher, a matsayin mai wa'azi, I've seen a lot. Ta ga ababai da yawa. I've heard a lot. Kuma ta ji ababai da yawa. Wata ne za ta yi tafiya. Somebody was to travel. Sai ta yi fasting kwana uku. She had to fast 3 days so that the husband will consent for her to go. But if the husband is traveling, he will just call them on phone and tell them, you people should lock your gate because I'm not coming back. There are husbands here, you know the salary of your wife, but she doesn't know yours. You have the pin to her account. She just sees a debit alert. And if she asks, sai ka ce ha'a yanzu kina me kike nuna mai na kudi. You now say, what do you want to do? What are you trying to say? Maka haka. But can such be done to you, sir? This is the reason why marriage fail. Shi yasa aure da yawa suke watsewa. Ba gaskiya. Because the foundation is faulty. Ba tausayi. There is no kindness. Ba kauna. There is no love. Duk wanda kake kaunar shi ba za ka bata masa. Because the person you love, you will not want to hurt them.
I wonder sometimes tana shan mamaki wani whether these lokaci married people were forced to marry. ko wasu auren da aka yi nan ko an Kamar yadda tozata sun mu sa da kunya. shelter yana ji sun zo da kansu wai za su yi aure. Just like these two young Sai people a came wayi gari wai ya themselves, ce they want to kuma marry. su ce suna cewa da su sani. After the downing of another day, they now come and start I regretting. want to tell you something. Tana so ta gaya mana wani abu. If you do not understand marriage as a man, don't enter. Idan a matsayin namiji baka fahimci aure ba karka shiga. Madam, if you don't understand marriage, don't enter. Idan baki fahimci aure ba karki shiga. I want you to know that at this commandment da an bada na aure nan. In this marital commandment, the command given to men is much harder. Where love your wife as Christ loved the church. Kun san taurin kan church? Ku kaunaci matanku kamar da Allah ya Yesu ya kaunaci ecclesia. If I were a man, idan ita namiji ne, before I will marry, I will ask God, kamun ta yi aure ba sai ta tafi Allah. help me because this commandment is too big. Ka taimake ni domin wannan doka da ka bari yana da Draw strength from the Lord and wisdom. Ka samu karfi da hikima daga wurin Ubangiji tukunna. Because marriage is a work. Domin aure aiki ne. Can we go verse 28? Mu koma aya 28. It says, so ought men to love their own wives as their own body. He that loveth his wife loveth himself. Haka kuma maza ya kamata su kaunaci matansu kaman jikunansu. If you love your wife, you love yourself. Domin wanda yake kaunar matansa yana kaunar kansa. Amma situation da zaka je ka saya wa kanka takalmi. But in a situation where you buy yourself a shoe, har ma kana ce Christmas na fa yaran nan ne zan saya musu abu. And you are saying this Christmas I'm only buying clothes for the children. It's no good. Your wife is your firstborn. Matanka ita ne yar farinka. When last ka siya ma matanka zani apart from baikon da an maka lokacin shirya aure. When was the last time you bought her a wrapper banda zanuwa da aka tara maka? Me ne size na takalmi matanka? What is the size of her shoe? Yanzu na ce ma mata ya kowa ya aje takalmin shi sai in kira maza kowa ya doki takalmin matan shi. Wanne number zaka dauka? If she tells the married women to drop their shoes and their husbands to come and pick it. Do you know why baka sama size na takalmi ta ba? Because you do not care. The reason why what about brazier? What about her breast where you are touching the breast? At least you should know the size. So brazier da kake taba nonon fa. When last did your wife see pants or bra from you? Yaushe ne ta ga kasiya mata wannan. Amma ka ta shiga wadda da dare bugege. But when you're coming back home drunk, sai ka ce bude kafanki na biya duke. You just say open your leg, I paid the That's not price. marriage. Wannan ba aure bane. God did not create marriage to stress people. He created marriage to make people happy. Bai halicci aure saboda a sha wahala ba amma saboda a ji daɗi. And ladies, you are hearing this. Ƴan mata kuma kuna jin wannan. So open your eyes and open your ears. Sai ku bude kunnuwa ku wanke idanunku. He said he that loveth his wife loveth himself. Yace wanda ya kaunaci matansa ya kaunaci kansa. Love your wife. Ka kaunaci matanka. Then again verse 29. He said, for no man ever hated his own flesh, domin babu namiji da babu but nourish it, cherish it, jikinsa amma even as Christ, even as the Lord the church. Yana kula da jikinsa kamar yadda Ubangiji yake kula da ecclesia. He also talk about women. Let's look at 23-25. To mu koma aya 23. Ephesians 5:23-25. Aya 23. Look at what he said. Give me from verse 22. Daga 22. He said, wives, yace mata, submit yourself unto your own husband as unto the Lord. Ku mika kai ga mai gidanku kaman ga Ubangiji. Do you know that based on what Apostle Paul said, the way you worship God, that's how you're supposed to worship your husband. Bisa ga wannan koyarwa kamar da Ubangiji yake a sama haka mai gidanki yake miki. Not just be calling him yeah man. Ba wai ki dinga ce mishi mara amfani. Good for nothing. Baka da amfanin komai. Ba biya dukiyar mamanka ba ma. They did not even pay the bride price of your mother. Let me tell you women, when you want to drag with your husband, you are scared to tear. Idan kina so ki kokowa da mijinki fatarinki zai yage. You see this man, they didn't they? Kun ga wannan maza fa ba su nan ba ruwansu. They not send anybody. Ba su aiki kowa ba. But if you want to grab your husband to yourself, amma in kina so ki jawo shi ga kanki, learn submission. Ki koye da zaki mika kai. Submission is not slavery. Mika kai ba bauta bane. It's an order from the Lord. Wato yanayin tsare-tsare ne daga Ubangiji. When we talk about submission, there are different categories of submission. Idan mun magana kuma mika kai yana nan ire-ire. You submit with your money when the man is not a drunkard. Zaki mika kai ga kudinki idan shi ba bugegge bane mai shan giya. You submit to the man with your money when the man is not a bully. Zaki mika kai ga da kudinki gaba daya idan shi ba mai cin zarafin ki bane. When your husband is a drunkard, not give him money. Amma in shi mashayi ne kin doka kudinki kin bashi. When your husband is womanizer, don't give him money. You use that money marry another person. Kar ki bashi kudi domin zai amfani da kudin ma ya kara miki kishiya. You can only give your money to the man that fear the Lord. Ki mika kai da kudinki ga wanda yana tsoron Allah. Or else keep hiding your money until he change. In ba haka ba ki aje kudinki sai ran da ya change. Or else canza. you will use that money you gave him and be drunk and come and break your head.
In ba ka ba zai amfani da kudin ya je ya sha giya ya zo kuma ya dake ki fasa miki kai. To ga ku da ba ku da aure ƴan mata. Idan kika aure mai shan giya sai rayuwanki ya bugu. If you marry a drunkard, your life will be drunk. Kika aure mai shan taba sai rayuwanki yayi hayaki. If you marry a smoker, your life will be smoked. Don't just see a man on the street and say I'm marrying you. Kar ki kalli namiji a titi ko ki ce wannan zan aura. Before you enter marriage, think. Kamin ki shiga aure ki tunani. There are about 3 to 4 things you look for before getting married to somebody. Akwai abubuwa kaman 3 zuwa 4 da ya kamata ki duba kamin ki aure mutum. Ko namiji ko na mace kamin ku aure. Did the woman fear God? Shin me shi yana tsoron Allah? Did the man fear God? Shin tana tsoron Allah ko yana tsoron Allah? Is the man born again? Shin ya tuba ko ta tuba? Ko Sunday Christian? Ko dai Christian wanda ke zuwa Christian Allah. Akwai na fat yau ne kuka shiga church tun shekara nan. For some of you, perhaps this is your first time stepping in church this year, 2025. Zaka je church on Sunday, wata ran sai ka buga wata 3 baka je ba. You go to church one Sunday and then you spend 3 Sundays without coming. But in the beer parlor, you are constantly there. Where they are playing cards, you're always there early. When they say they are doing dance here, you're there. You are just destroying your life. I want you to know. Tana so mu sani. If you marry someone that is not born again, idan ka aure wanda bai tuba ba, half of your life is gone. Rabin rayuwanka ya tafi. And your hellfire has begun on earth. Wutanka kuma na jahannama ya soma tun daga nan duniya. So marry somebody that is born again, one. Aure wanda ya tuba ko ta tuba. Marry somebody that fear God. Aure wanda yake da tsoron Allah ko take da tsoron Allah. When a man or a woman fear God, they will not cheat. Suna tsoron Allah ba za su fita waje suna neman mata ba ko maza. When a man or a woman fear God, they will treat you well. Idan suna tsoron Allah za su kula da kai su kula da ke. Everybody in this life is selfish. Only the people that fear God can treat you right. Kowa a rayuwa yana da son kai amma wanda yake tsoron Allah zai abin da ke daidai. When your husband fear the Lord, he will not cheat. Idan mai gidanki yana tsoron Allah ba zai fita waje yana neman mata ba. I handled a case last week. Magance wani matsala sati da ya wuce. About 2 weeks ago. Wajen asibiti suka wuce. A woman was sick. Wata mata ba ta lafiya. And she was sharing her story with me. Sai tana gaya mama labarinta. They had 5 to 6, 7 children. Sun haifi yara wajen. So when she went to deliver the baby, da ta je haihuwa, she was discovered with HIV. Sai aka tada cewa tana da kanjamau. So and she was wondering. Sai ta shiga zurfin tunani. The doctor said, "Are you aware that you have it?" She said, "No." Likita ya ce kin san cewa kina dauke da wannan, ta ce babu. Then I said, "Call the husband." A ce to ki kira mai gidanki. The husband refused to go. Sai mai gidan yake zuwa. So the doctor said, "Search his bag." Likita ya ce ki duba jikukunansa. And any drugs you see, bring it to. Duk wani magani da kin samu ki kawo. They went and checked and she found it inside the suit. Ta samu akwai magani in a suit wrapped and hidden. And she took it to the hospital. It was confirmed that he was positive. For the past 4 years. And he had already discovered that he was already infected and he was already taking drugs. And what did he say? Said, are you the first to contract this from her husband? This one is the devil himself. Wannan shine shigan da kansa. There are a lot of people like that. Akwai mutane da yawa haka. Now, for those of you chasing after married women, how do you trust your own wife? Because it's shocking. Because if you're dating somebody's wife, they should also come after yours. Because men have a shocking lifestyle. If they are caught in the act of adultery, it will not be hard. But if he sees somebody saying my dear to his wife, there will be a meeting, family meeting. A man will be cheating on a woman with different women. She zai iya fita yana kwana da mata daban-daban. But the day she try once, he will be behaving like she killed his mother. Amma ran da ta gwada sau daya zai kamar ta kashe maman shi. Let there be justice. Bari a samu adalci. And justice can only come when the fear of God is there. Sannan adalci yana zuwa ne idan tsoron Allah. Ko ya hankalin mutum da bai tuba ba, kar ki aure shi. No matter how humble and kind you ko think ya the person hankali da arzikin mutum da bai tsoron Allah, kar ki aure shi. If he is not born again and does not fear God, don't marry the Because man. you will cry. Domin za ki kuka. Me yasa muna damu da issue na mata? Why are we laying emphasis on the women? Because if you marry a useless and a wayward man, you marry somebody that is your own enemy, your life will crumble. Because he will not even care that there are children. He will just go out. He will tell you to pack your things and go. If you are fed up of the marriage, go. And once you are separated from your children, as a mother, there is a way it is. She wants to confirm to us
at least about 80% na matan da suke zama a gidan aure of women staying ba wai in suna zama marriages dun suna jin daɗi ba, suna zama dun yaran su suna tsoron tafiya kada su tafi a ji a aure watan da za ta ba su wahala, so maman sai ta yi sacrificing happiness nata, ta sacrificing pleasure nata, tana tolerating nonsense naka dun tana so yaranta su girma a hannunta. are staying in that marriage because of the children, because she doesn't want the children to go out. Yaushe ka taɓa raka ma yaranka zuwa makaranta? When have you ever taken your children to school? Yaushe ka taɓa ka zo na kace ma yaranka ka assignment naku nan gani? When did you call them and say, bring your assignment, let me help you? Absentee fathers. Kai ne baban da baya nan Kana kwata-kwata. fita by 7, 8. You step out by 7, 8 in dawa the 11 morning. dare. You come back 11 in the night. Ba aure ake yi a can ba. That is not marriage. Ka ce ka bude company ana roni maka. Just say you have a factory or company and people are running And it for you. ladies, Yan mata. do you know such toxic men? Kusa irin wannan maza, By the time they know you Masu love your menene? children, idan sun san the kina kaunar first thing they will ƴaƴanki, start collecting from you is the children. ƴaƴan ne za su fara karba. God forbid. Amma Allah ya tsawata. Marriage can be excellent. Aure zai iya But kasance da only kyau. those that fear God can do marriage. Amma wanda suke tsoron Allah ne kaɗai za su yi aure. Number 3, Na uku. marry somebody that has pity, compassion, sympathy. Ki aure wanda yake da tausayi. Wanda in kina da ciki zai ce mama na zauna dai bari in mana abinci yau. If you're pregnant, he can tell you, just sit down. Ko Let me kuma cook zai for ce us. bari in kawo wanda za su tana taimakon You ki say, tun da let me ciki bring yana nan. somebody to help. Baka taba raka matanka asibiti ba. You have never accompanied her to Shi the yasa an hospital. ka tashi wata na sai ka ce a asibiti aka haife mu ne a kira mai haifa And anguwa. that's why sometimes you just say, we are not even born in the hospital. We are just born around in the house Do you know somewhere. there are men that are angry Akwai maza da suke fusata that their wife is sick? cewa matansu ba Do ta you da know their lafiya. anger? Kudin magan da su bada. And haushin shine the money they are going to give for I want to medication. let you understand. Tana so mu fahimta. This God that we are serving, Wani Allah da muke bauta He mishi sees everything. yana ganin komai. Have compassion. Mu samu tausayi. Ka tosiyawa matanka. Be compassionate towards your wife. Idan tana da ciki ka ɗauke mata wasu If abubuwa. she's pregnant, at least easing her of some Amma mace mai responsibilities. ciki wata 6 But she's 6 months pregnant. naka dawo da daddare da kifi ɗanye. You come back in the night Sai ka ce wai with ki fresh girka min fish wannan abu. and say, please, I want you to cook To this. Allah ya yafe ka. May the Lord have mercy But on that's you. no marriage. Amma wannan ba aure That's bane. wickedness. Wannan mugunta ne. Number 4, Na hudu. marry into a family that loves and understands you. Ka yi aure ko ki aure zuwa ga iyali da suke kaunanka, Akwai kaunanki wani kuma sun family da fahimce in ki. kin shiga, There are certain families when you to enter, a cikin aure na sai an yi girgizan kasa. there will be earthquake in the marriage Don kowa yana so interfere. because everybody wants to interfere in the marriage. Mother-in-law, The mother-in-law wants to bring her own. nobody was interfering in your marriage. Ke naki aure babu wanda ya sa baki. Don't interfere in your son's marriage. Kar ki zo ki sa baki a cikin dan aurenki. Mother-in-law, Auren danki. nobody interfere in your daughter's marriage. Babu wanda ya sa baki a auren yarki. Leave this other marriage. Wannan ma ki bar yar mutane. So many marriages are crashing because of family. Aburaya da yawa suna tarwashewa saboda You iyalai. can never take your family as a priority and then take your marriage as important. No. Wato ba za ka taba dau a iyalinka da ka fito mafi fifiko fiye da Marry aurenka into a ba. family that believes you. Ka yi aure zuwa Marry iyali into cikin the family that gaskanta. loves you. Iyali da suke kaunanka. When my husband wants to get married to me, Da mai gidanta I yana so ya told him, aure ta. if you are ta telling gaya your mishi, parents, call me on phone, let me hear what they will say. idan kana gaya iyayenka ka kira ni Na ina ce son mishi ji ko abin da su tsintsiyan faɗa. gidansu ne ce baya so na ba Said, zan aure shi ba. Even if a broom in your house says they don't like me, I'm not marrying you. Because marriage is not only you. Domin aure ba kai kaɗai bane kawai. You marry into the family, you leave your father and your mother. Za ka yi aure ne zuwa ga iyali, za A ka bar take ta yi komai da drop kowa. sunanta ta ɗauka nashi. Picked. Marry She into dropped the his name family and that picked her. loves you. Aure wanda yake kaunanki. Marry into the family that they are not seeing that you are doing favor. They are doing favor to you by getting married to you. Aure zuwa iyalin da ba wai suna ga kamar suna yin One miki of the tagomashi things bane ta about wurin mother-in-laws aurenki. is that they want to win in their husband's house and still win in the son's house. Abu ɗaya da uwaye ko na amarya ko na ango sai ga suna so su yi mulki a nasu gida su A kara zuwa daina gidan ɗansu visitation. su yi mulki. Ba a hutun 6 months. There is no vacation for 6 months in your Babu. son's house. A'a. Yanda Bible ma yace yanzu a haka nan The way the Bible put ana it, gama ɗaura auren nan. immediately after Imama this kare wedding, yi komai ya zo na shekara ɗaya da matan shi su biyu su fahimci juna. they should stay at least for a year So to ba na understand son each ga other. an tura flas. So I don't want to see flags flying A bar around. su su yi rayuwansu. Let them stay and enjoy the Don su marriage for a fahimci while. juna. Let them understand Most of abin themselves. da yana kawo damuwa a aure at early age shine. Most of the things that brings marriage at the early An problems bar at the early family stages sun of shiga marriage. kina yin aure kika ɗibo ka negi. Families infiltrate the marriage Family immediately that after you did marriage. not start, you already training people.
Aure ma da baku soma ba ko riga In kun fact, fara girma idan da ba wai mutane. wani aiki bane ma, you don't need a housemate. And if it is not a large house and not For your much work, ba ki secret to bukatar be ma taimako. kept. Domin asirin ke zama a rufe. Duk wasu da za a turo wurin kin nan, Because some of the people that will come, za su na yin waya. they will be making calls. Akwai wata rana wata ta zo gaisuwa. A lady came to greet, Sai daughter ilonta ta sa mata nama biyu. and her daughter-in-law gave her 2 meats. Sai ta ce duba, ni da gidan I say, yaro "Look, na ki san mi nama kwaya In biyu. my son's house, you are giving me 2 meats." Da ta sa mata hudu sai ta ce wato kina wasa da nama. When she put 4, so she now said, "So There you're are playing with wicked meat." mother-in-laws so. Akwai surkune haka. Ba laifi wayanda suna cewa ba su so su aure mai mama na ba. And that's why some ladies say they don't want to marry anybody that his mother is alive. And it's not because they hate the mama, but the women But are we- trying to win on other side. Sun tsani maman bane, amma suna so su yi ga cewa tsayin nasara ne a gefe ɗaya. Mama, Mama, abun da kina so ki da aure yaronki da yarki nan an yi miki da ne. what you want to do with your Kowa ya koma daughter's gidan wedding miji or shi your ya zama son's in wedding, baya nan was it done to you? sai ki kara yin aure kawai. Stay with your own husband. If your own Amma husband kada is not takura around auren wani. and you think you're lonely, So get marry married into the again. family that believes you. Yi aure ga iyali da suka Marry into the gaskata ka. family da in kin je da kukanki za su yi mishi fada. Marry into a family that if you go to them crying, they will Lokacin da call ina da their ciki. son and warn the When I was son. pregnant, Lokacin da take da ciki, muna gidan can. they were in that house then in Daddy ya federal mun abu. housing. And daddy did something to Sai her. na gaya wa mummy. And she called mommy and told Ana her. ta zagi shi. They were insulting Ana him. ta mishi surutu. They were shouting on Sai him. mama ta ce wai ni ban da laifi. And mama said, this woman is Ina ta ce without mama ba fault. damuwa amma cikin zuciya na haka. She was saying, no problem, but in her heart she was happy. Haka ta seta mana kwakwalwa. And that was how she reset Shi the yasa kun thing. ga ga muna na cikin ango. And today they are here to the glory of God. Tambayan shine The question is, waye ne ka fi jin tsoron shi? who do you regard? Who do you Idan ba fear? wanda kake tsoron sa kar ki taba auren mutum da bai da wanda yake tsoron sa. Now, never marry somebody that fears or respects Number nobody. one, Na ɗaya, the person must be born again. ya zama wanda ya Number tuba. two, Na biyu, the person must fear God. ya Number zama three yana is tsoron what? Allah. Na uku, What is number three? iyali. Family. Ashe ba kunan kenan. Yes. Number four, which is the last one da na fada. Me na ce number four. You It mentioned means I was just preaching to myself. mention compassion. Because number one is born again. Number Yes. two is fear of God. Number three is compassion. Number Compassion, four yes. Number is four, family. And then number five. now. Shine like, what did I say number five? Na biyar da aka faɗa na ƙarshe yanzu. Don't marry somebody that has no body you fear. Wato Somebody kake has aure no wanda mentor. baya tsoron kowa. Marry somebody that has somebody you fear. That's number Aure five. wanda yake tsoron wani. Wanda in an kira za a seta. That if there is one Because call, maza his brain will be reset. maza kwakwalwansu akwai note. Now men have certain Time knots to in time their yana head. iya yin slack. And from time to time it gets So worn dole and mu slack. sake mayar a ja sa So- grease a sake daurawa. It has to be screwed back again. Amma duk mutum da ya ce ba ruwana da kowa. But if he says, I don't care about Baya anybody, jin tsoron iyayen shi. he's not afraid of his own parents. Ina ga tun mommy ta ma daddy magana can bai sake abu ba. Since mommy talked to daddy that way, he Bai had kamata not in done kina da that damuwa again. ma family ki zaki bi da su ba. Idan kika auri family kirki to za ku gama tare as a family issues. If you have a problem, you're not supposed to reach out to your family, to his family. And if they are good people, you sort it out. And then number 6, Shida, marry a prayerful person. ki aure wanda yake addu'a, ka aure wanda take addu'a. Duk maza kan ba su son addu'a. Because a lot of men don't like praying. Zaka ga za su ce plus Jesus They minus just Satan. say, Amen. a hada da Yesu a cire shaidan daga Yanzu zaka ga wani ciki. namiji zai ce wai ne addu'a ne zaka yi awa ɗaya me zaka ga wa Allah. A man will tell you, what will you be praying 1 hour? What are you telling God? A cikin magana aure maza ne ba su shiri. When it comes to marriage, men don't prepare. Zai siya suit kawai da cover shoe baki. He gets his suit and gets a black Bai cover karanta shoe. takarda akan aure ba. He has never read a book about marriage. Bai je counseling ba. He has not done any counseling. Kuma an ce za a masa counselor ce sai yana zuwa late. And when they said he's going to be counseled, he will be coming late. Shi yasa they can never have a good marriage. Shi yasa auren su baya zama da If kyau. you refuse to marry a prayer partner, you marry a prayer point. Idan baki aure wanda yake addu'a ba, za ku yi addu'a tare, za ki aure wanda sai ki yin ta mishi Number addu'a kullum. 7, marry a man that has a church. Na bakwai ki aure wanda yake da ikkilisiya, ka aure wanda take da Kada ya ce wai ikkilisiya. ni I am churchless. Let him not say, well, I'm in between Gobe churches. yana winners, jibi yana Today dunamis, is a winner gata man. yana choosing. The next day is a dunamite. The Wannan next shine day is a karuwan church choosing. kenan. This one is a church prostitute. Ba ka zama wuri daya. He doesn't stay one place. Ran Sunday nan kana yi waye. This Sunday you are a member of EYN.
ran Sunday mai zuwa kana Catholic dun ka ji za a raba kunu zaki. You become a member of Catholic. Wani Sunday kana Mountain of Solution dun ka ji an ce Allah zai soko. Yeah, in Mountain of Solution. Wani sai a ganka kana Deeper Life. And sometimes we see you in Deeper Life. Wani sai a ganka Tuesday. Sometimes you become a Baka da takamaiman church. You don't have a definite local assembly. Rayuwanka ba zai kyau ba. Your life cannot be good. Kar ki aure mutum da bai da church. Don't marry somebody that doesn't have a church. Shi wani church kake zuwa. Ask him which church do you Kana attend. da membership card? Do you have a membership card? Are you committed? Ka mika kai. Ko ira abun da ana yi a gida a Michigan. Or is it something that people do around? Yanzu haka na akwai yaran da sun shekara 5-10 a Michigan. There are many children that have spent like 5-10 years. Suna Abuja, suna Lagos. They are staying in Lagos and in Abuja. But you know the parents are doing, they keep renewing their membership card. So when it's time for them to get married, the father or the mother will bring their card and say, Baba, our son has chosen a date and this is the membership card. Baba doesn't know the child. But because they are renewing December 20th, January they will join the wedding December 20th. By January, he will go and he has already gotten the wife pregnant. He will not come back until another December. It means she'll be pregnant the pregnancy period alone. Then when you come back now, while that one is still small, you still get her pregnant and go. And when they say father should come out, you also step out among them. You are not a father. A father is not wearing a trouser or being able to sleep with a woman. That's not what makes you a man. What makes you a man is the ability to take care of your family, to love them, to be compassionate towards them, to help them. Then finally, don't marry somebody that does not regard the word of God. If message comes like this, the person will say, Mommy was challenging the men now today. Let me give you 2 to 3 pathway of excellence in marriage. Hanya daya ko biyu zuwa uku wanda zaka bi ka samu aure mai kyau. Na daya. If you want to have excellence in marriage, have a clear vision. Ku samu aure mai kyau. A clear vision of desired future. Ku samu wayi na rayuwa da kuke so a auren. What type of marriage do you want? Wani irin aure kuke so? Is what you want is clear to you. Idan abin da kuke so ya zama a bayyane gare ku, it can work. Zai iya yiwuwa. But what is not clear for you cannot be there for you. Amma abin da bai zama ka bayyane ba, bai zai iya kasance a wurin ba. Have a clear vision. Samu wayi wanda why do you want to get married? Me yasa kike so ki aure? What are your targets? Me hangenka. Number 2. Na biyu. Clear role modeling and mentoring. Wato wanda kake koyi ko kike koyi da su wanda ga su dai halin su da abin da suke. You must do that as a single person. Sashi wannan matan kamun aure. So as a single you must have a matsayin ka wanda baka da aure. A model marriage you look forward to. Samu aure wanda kake koyi daga gare su kamun ka shiga. I keep looking forward for the marriage of my father, Dr. Pastor Paul Eneche and his wife. Tana duba auren shi Dr. Pastor Paul Eneche da matansa. Who is your role model when it comes to marriage? In yazo fannin aure wai kake koyi gare. So this is the pathway for excellent in marriage for single. Wannan fa hanya ne na samun aure mai kyau musamman ga wanda ba su da aure. Strong vision and passion for the kingdom. Samu wayi da marmari sosai domin mulkin Allah. When both of you are serving God, idan dukan ku biyu kuna bin Allah, your marriage will last. Auren ku zai That's why you must marry a kingdom man to do kingdom service. Shi yasa dole ki aure wanda dan mulki ne domin ku aure na mulkin Allah. Then number 4. Na hudu. A strong relationship with your creator. Wato ka samu dangantaka mai karfi da Allah. Have a prayer time. Samu lokacin ada. Da ana yi morning devotion ban san ko an bari ba yanzu. Those days there used to be constant morning devotion. Baba ne yanzu suna zuwa gida da daddare very late so an time na addu'a yayi sai su ce a rage murya. Come late in, to the house, so when it's time for prayer they tell the people have a relationship. Samu zamantakewa ko shuganya da Allah. The state of your spirit yanayin ruhunka ko ruhaniyanka determine the state of your life and destiny. Shine zai kudurta rayuwanka da kadaranka. If you are not strong, idan baka da karfi, you will suffer. Zaka sha wahala. Number 5. Na 5. The pathway. Hanya. Is acting on active character. Wato hali mai kyau. Active work on character. Wato ayyuka na hali mai kyau. Have a good character. Samu hali mai kyau. Have a good character. Samu hali mai kyau.
Do what is right. Yi abin da ke daidai. Then let's look at few pathways to excellence in marriage for married. Ga wanda kuma suke da aure hanyar da za su bi su inganta auren su. Number 1, live both in the fear and the love of God. Dukan ku biyu ku yi rayuwa cikin tsoro da kaunar Ubangiji. You're already married, so ko an kuskure ko ba kuskure ba. Kun riga kun aure, so whether it was a mistake or not, all you need to do is to live in the fear of the Lord. Abin da za ku shine ku yi rayuwa cikin tsoron Allah. Nobody who fears and love God can be a bad spouse. Babu wanda yake kaunar Allah yake tsoron Allah wanda zai kasance miji kuma ba nagari ba ko mace ba nagari ba. The closer you get to God, the more loving you become. Zara kana kusantan Allah zaka zama mutum mai kauna sosai. And that is why you must marry a lover of God. Shi yasa dole ki aure wanda yake kaunar Allah. You have to do kingdom marriage. Domin ku yi aure na mulki. Number 2, live genuinely. Live in genuine love and sincerity towards your partner. Ku yi rayuwa cikin kauna na gaske ga juna. Love your wife. Kaunace matanka. Be sincere. Ka zama da gaskiya. Wai password ne fa kaman tafiya maciji. You have a password that is so complex. Da handset a hannu. You go to the restroom with your handset. Kashi da handset da hannu. You go to the toilet with your handset. Don ka san dai ba gaskiya. Because you know that something is fishy. So in that kind of marriage, a irin wannan aure, there's always going to be a crisis. Za a samu matsaloli. Genuine love. Kauna na gaske. Be sincere. Yanzu ka samu promotion for salary ka ya karu baka ga mama matanka. You got promoted, you got an increment on your salary, but your wife is not aware. Zaka yi ka ce kamar na wani mutum da ya ce ma matan shi wai za su je South Africa program. Say like a man said to his wife that he's going to South Africa for a program. Ya kama hotel ya zauna da wata. Not knowing that he is in Yola town in a hotel. A cikin reception kuma kawarta ne a reception so ta ga mai gidanta. The receptionist was a friend of his wife. Sai ta kira ta aka walis na mai gidanki. And she called the lady and said, "Where is your husband?" Ya tashi ya tafi South Africa. He said, he has left for South Africa. South Africa. Yola Town. He went to Yola Town, South Africa. Said, well, I saw your husband here. She came to the place. Called the husband on phone. Said, where are you? Said, we just landed in Abuja. We are heading down for Lagos before we move forward to South Africa. Said, okay, can you open the door? What kind of wickedness is this? Some of you seated here, you have children that your wife is not aware. Some of you ladies, 3 of the children you have given birth to are not your husbands. And if we were to run a DNA test for all marriages, most of the husbands will be shocked. Be sincere to your spouse. Zama da gaskiya ga mata ya If it is A, let it be A. If it is B, let it be B. Kullum kana ce ma matanka you are coverless. They're always telling her banda ko kobo. One of their brother. Every day he say he doesn't have money. So one time he had 1,000 naira and 50 naira. And he pocketed them in different pockets. So with the wife together, they were asking for money to buy sugar. It's my brother, not a stranger. Don't want a neighbor. We don't know if we can get money from you to buy sugar. And he was trying to say, naira 50 ne a wurina. Ce ban da ko kobo sai ga dubu daya. Mun kama hannu mun sokar mun karba kudi a jasa shi. He collected the 1,000 and went and bought sugar. Are you like that? Haka kake? Koboless. Dan wa koboless. That's why you be koboless. Sai yasa ka zo na babu toro babu sisi. Bai kamata ka boye ma matanka abu ba. You shouldn't hide anything from your wife. Bai kamata ba. No. Shi yasa kafin ka fara aure ka san wanda zaka aure. Why will you marry somebody you do not trust? Know the person you're married. Aure kan gaskiya nan kan babu. In marriages, many marriages, they are not sincere to each other. Since you married, have you ever seen any other lady apart from your wife? Now, whether she knows or does not know, on the final day, dinga zuwa church kana bada zakka kana bada baiko jewa an ana church contribution kana bada manyan kudi kana kamar shi kadai ne ba za ka iya bribing Allah ba kana rudin kanka ne ma fa at last thinking it is the basis for your salvation. You're deceiving yourself. Be sincere. Zama da gaskiya. Idan ka ce ma matanka zaka je Lagos din zaka je da gaskiya. If you tell your wife you're traveling to Lagos, are you really traveling to Lagos? Wata ne muna bayani tace mini mommy in mai gida ne ce miki good morning ki duba agogo. A lady was telling mommy, said if my husband says good morning, check your watch. Sansan kariya. Because of the sansan kariya. Depth of lies. Sansan kariya. Depth of lies.
Deception. Then number 3. Na uku. Be friend of each other. Ku zama abokanai a cikin auren. Yes, be a friend. Ku zama abokanai. Don aure na fa ba karamin journey ba. Because marriage sex is kadai na ke aure ba. It's not sex. Is not the only business for marriage. Many couples here have spent like 3 months or more than that without having sex. Now, what is keeping them in the marriage? It's because they love each other. What is keeping them? It's because they know that God is in their marriage. So, as a child of God, as a believer, as a daughter of God, you must befriend each other. Let him be your best friend. And let her be your bestie. Nothing to hide. Everything is open. Don't marry a boss. Boss. Whether boss lady or boss man. Don't marry an iron lady. One day things becoming iron, it can never bend. Befriend each other. Let your spouse find in you a friend. Bari matanka ta samu aboki a cikinka. Then number what now? Number 4, be trustworthy. Na 4, ku zama da yadda. Be a person your spouse can trust. Zama wanda za iya yadda da shi ko ita. If your spouse doubts you, your marriage will have crisis. Idan mijinki yana shakkan ki ko matanka na shakkan ka, za ku samu matsala aure. Number 5, be repentant. Biyar zama da tuba. Don't be too big to say sorry. Kar ka zama da girman da ba za ka ce ayi hakuri ba. In fact, be quick to say sorry. Zama ma da tsauri ba da hakuri. Number 6, na 6, be forgiving. Zama da gafarta. You don't walk into the future going backward. Ba a tafiyan gaba ta wurin tafiya baya. Walk in forgiveness. Dole za ka yi tafiya cikin. Marriage is the headquarter of offense. Wato a cikin aure ne za a bata maka rai domin shine ainihin cibiyan. Marriage will not work. Bacin rai idan baka iya yafewa ba karka aure ba. Number 7. Na 7. Be considerate. Zama mutum da yake iya dubawa. Consider some things. Ce give room for growth. Ka ba da zarafi domin matanka ta girma ko mijinki ya girma. Give room for growth. Ba da zarafi domin mutane su girma. Number 7. Na 7. Remember where you have come from. Tuna sahon tafiya da kuka yi. Then finally, na ƙarshe, be mindful of the future of your children. Sai ku mai da hankali akan goben ƴaƴanku. When two families are together, idan iyalai biyu suna tare, loving each other, kaunan juna, raising children will be easy. Tadda ƴaƴa yana zama da sauki. I want you to be all standing. Mu miƙe sai gaba ɗayan mu. You cannot do marriage if you are not born again. Ba za ka iya aure in baka da ceto ba. I want you to lift up your hands and pray to God. Ku daga hannu ku soma addu'a ga Allah. Appreciate Him for the word of life you have received. Gode mishi domin kalma na rai da kuka karba. This is not just for Ashaltia and Ima. Wannan kawai ba domin Ashaltia da Ima bane. This is for all of us. Dukan mu ne. Can you now raise your hand? Kowa